Alam mo bonome iseng badeng pamadagawa sa iseng dahon no sobrang common lang no siya palang lihim mga babi sa ay locals at batins no umobot ng mahigit 100 taon ang buhay habang karamihan sa atin ay gumagastos ng malaking pera sa botika, bumabili ng mamahaling cream para tanggalin ang mga ugat sa binti. Itago ang eyebags o gamitin ang kulubot. Ang mga babi natin sa Hilagang, Pilipinas lolo, na sa mga bundok ay gumagawa na ng ganitong pimada mula pa ng araw. Dinidikdik lang ang dahon, hinihalo sa langis, tapos ginagamit na ilang siglo na. At ang pinakamaganda dito, madalas mas maganda pa ang resulta kaysa sa mga produktong pinakamahal sa market. Nung anang panahon, sobrang lakas ng apekto ng halamang ito. Kaya may kwento na ang isang reyna sa Europe, matanda na siya noon, ay ginamit ang halamang ito para tumigas at bumalik ang ganda, ng kanyang balat kahit sakitin na ang kanyang mga kasakaswan. At bumalik ang gosiyong maganda, sobrang kita. Kaya may nagalok pa ro sa kanya ng kaisal kahit 70 years old na siya. 70 years old, sa panahon na ang mga babi noon ay tinuturan ng matanda kahit apat na po pa lang, hindi po ito kwento lang. Ito ay history na nakasul at sa mga libro. Ang lihim, hindi po nasa tubig, hindi po nasa tea, kundi nasa tamang paraan ng paggawa ng isang makapang. Yarihang pimada gamit ang isang halaman na malamang ay nasa kusina mo o sa bakuran mo mismo. Ang gayon, ito po ay ang rosemary. Ang rosemary iyong ginagamit sa mga inay. Ha o roasted na bata chalad, ng coven-baked na manok o inay ha na patatas. In bango na sanay na natin ang gayon dahil sa air fryer at oven na yuzo na sa maraming bahay. Iyan din pala ang dahong may tinatago na kapangyarihan sa medisina na matagal ng inililihim ng industriya ng cosmetics dahil kung malalaman ng mga tao angla. At ng magagawa ng rosemary sa bahay lang. Pitigil na silang bumili ng mamahaling produkto sa botika at sa mga beauty store. Ang gayon ay bibanyag lahat. Ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng tunay na rosemary ointment sa sarili nating bahay gamit lang ang simple at murang sangkap. At ipapakita ko rin ang limang himala na magagawa ng pumadang ito kapag inilagay sa balat. At sasabihin ko na agad ang benepisyo. Number 3 ay tumutual wang mawala ang isang bagay na maraming tao ang initatago gamit ang makeup araw-araw na nakakahalaga ng donggo sa produktong hindi namin ganong gumagana. Kaya sumama-sama lang kayo sa akin hanggang sa dulo dahil hindi na ninyo titingnan perho ang rosemary matapos ninyong mapanood ito. At bago tayo magpatuloy, kung interesado kayo sa narinig ninyo kanina, kung sa tingin ninyo makakatulong ito sa inyo o sa isang mahal ninyo sa buhay, ay comment niyo po sa baba. Sabihin niyo sa akin, ginagamit niyo ba ang rosemary para lang sa pagluluto o alam niyo na palang piwid rin ito para sa balat at para sa sakit ng katawan. Gustong-gusto kong basahin ang mga karanasan ninyo at malaman kung song province ya kayo galing. Luzon, Visayas o Mindanao man nanonood kayo. Ang gayon, bago tayo puman ta sa limang benepisyo, kailangan muna nating intindihin kung bakit kailangan gumawa ng ointment. Hindi lang basta pagtatimplahan ng po kaya ay luluto ang lang na tubig na may rosemary. Marami po sa atin ang naniniwala na kapag nilagyan natin ng rosemary at ininom ang tubig, nakukuha na nating lahat ng benepisyo nito. At totoo naman may benepisyo talaga ang rosemary tea. Hindi natin itatanggi iyon. Pero ayon sa science maran pala tayong napapalampas na napakahaladang bagay. Ang mga pinakamakapang.
Yorihang sankap, ng rosemary chelad, ng carnosic acid, rosmarinic acid at kamai, liposoluble. Ono ang ibig sabihin nito, ibig sabihin ang mga sangkap na ito ay hindi nahahalo ng mayos sa tubig pero perpekto naman itong naghahalo sa taba o langis. Kaya kapag gumawa tayo ng rosemary tea, naiwan natin ang pinakamalakas na sangkap ng halaman. Iyong mismong gumagawa ng pinakamalaking trabaho sa ating katawan. Samantalang kapag ang rosemary ay inayin, fuse natin sa langis at ginawang ointment na QQ, natin ang buwang lakas ng halaman, wala tayong iniwan. At meron pang isang dahilan na kasing importante, ang ating balat ay may kakobang katangian. Sinisip-sip nito ang direkto at mabilis ang mga langis. Kapag inilagay natin ang rosemary ointment sa balat, ang mga lipo, soluble na sangkap ay tumatago sa ating balat at yumabot sa daloy, ng dugo sa loob lamang ng ilang minuto. Gumagana mula sa labas patungong loob, parang natural at malumanay na injection na ay binibigay natin sa ating sariling katawan. Walang karayom, walang sakit, walang side effects. Kaya mas mabisa, ng husto ang ointment kumpara sa tea kapag pinagus apan natin ang benepisyo para sa balat, sa kasikasuan at sa daloy ng dugo. Ngayon, pumunta na tayo sa limang benepisyo dahil bawat isa dito ay isang malakas na dahilan para simulan mo ang paggawa ng ointment na ito ngayon din. Ang anang benepisyo ng rosemary sa balat ay ang malakas nitong epekto bilang vasodilator. Sandali muna. Isipin niyo ito, alam niyo ba ang pakiramdam na mabigat ang binti, pagod at parang tumatarak-tarak sa hapon? Yang mga yug at na kulay pula, lila o asal na lumalabas sa ilalim ng balat na parang dumarami taon-taon. Meron itong pangalan, ito ay tinatawag na nepong dugo. Ang dugo na hindi matakbo ng mayos ay natatipon sa maliliit na ugat at antay. Antay itong nasisira mula sa loob. Kaya lumalabas ang mga maka na ikinakahiya nating ipakita lalo na kapag nakos, oats o nakos, kat tayo. Kapag masahin niyo ang rosemary ointment ng dark to sa lugar na iyon, ang mga sangkap, chelad ng sinol ay kumikilos bilang natural na vasodilator. Binubuksan nito ang ugat, pinipalapad ito kaya napapilitan ang nepong dugo na gumalo ulit, yumandar at dumaloy ng tama. Sa patuloy na paggamit, ang ointment ay parang walis na naglaligpit ng nepong dugo mula sa loob, ang pamamaga ay bumababa. Ang sakit at ang bigat na pakiramdam ay antayanting nawawala at ang itsura ng mga maliliit na yug at sa binti ay antayanting lumaliwanag. Hindi ito mawawala sa isang gabay lang, pero kapag consistent tayo, talagang makikita natin ang pagbabago. At ang pinakamaganda, hindi na kailangan gumastos ng malaki sa mga special na crack na sobrang mahal. Ang pangalawang benepisyo ay siya mismong dahilan kung bakit tinatawag na damo ng kabaton ang rosemary sa loob ng maraming siglo na. At hindi ito pala muting salita lang. Puno ang rosemary ng rosmarinic acid, isa sa pinakamalakas na antioxidant sa buong mundo ng halaman. Ang acid na ito ay may malino na misyon kapag nabot na nito ang ating balat. Lumaban ng husto sa free radicals. Kung hindi niyo pa masyadong alam kung ano ang free radicals, ipapaliwanag ko ng simple. Ito ay mga molecule na hindi stable na nasa hangin sa araw sa polisiyan. Sa stress at kapag nadikit sa ating balat, sinisira nila ang collagen.
Ang collagen I paring balancos no nagpapanatili so balat natin no matigas nakatos. Kapag nasira ang collagen, nagsisimula ng lumambot ang balat, cumulubot at nagnumok. Ang pagod at walang buhay. Parang basang, papel no madaling mokrampol. Ang paglalagay ng manipis no layer ng rosemary ointment sa leeg, maka, kamay o kahit dibdib ay parang paglalagay ng shield laban sa mga sarang ito. Pero hindi lang po ito produksyon. Ginagawa rin nitong mas active ang paggawa ng bagong collagen na tumutulong para humigpit at bumalik ang lambat na balat para bumaba ang fine lines at kulubot at para bumalik ang natural na glow ng balat na mayos ang nutrisyon at pahinga. Ang mga babi natin sa Hilagang Luzon na gumagamit nito mula pagkabata ay umabot sa 80 years old na parang 20 years younger pa rin ang balat. At hindi po ito genetics. Ito ay consistency at kolomon sa kung ano ang ibinibigay sa atin ng kalikasan. Ang ikatlong benepisyo ay siyang pinakakagul. At sa mga tao, at siya ring pinaka nagpapagastos ng buwan. Buwan sa maraming tao na sinusubukang lutasin ito. Pinag-usapan natin dito ang pagtanggal ng eye bags. Yung pamamaga at itim na lugar sa ilalim ng mata na nagpapamaka sa atin na pagod kahit sapat naman ang tulog natin na nagpapamaka sa ating parang may sakit o mas matanda kaysa sa tatung edad natin at magpapagastos sa atin ng concealer ay cream at treatment na minsan kalahati lang gumagana, minsan wala talagang effect. Ang dahilan kung bakit lumalabas ang pamamaga at ang itim na kulay ay dahil ang balat sa ilalim ng mata ay sobrang nipis ang pinakanipis sa buong katawan natin. Kaya kapag may napong lymph o napong dugo sa lugar na iyon, dag ta itong makikita sa balat kaya lumalabas ang lilam na lila o brown na sobrang nakakabola. Hindi lang po ito pagod, ito ay localized na problema sa circulation. Ang paglalagay ng konting rosemary ointment sa paligid ng mata bago matulog ay nagpapasigla sa lymphatic drainage sa lugar na iyon. Nag-activate ito ng microcirculation. Ang napong likido ay nagsisimulang gumalo. Ang pamamaganang eye bags ay antay-anting bumababa at ang itim na kulay ay nawawala ng natural sa paglipas ng mga araw. Maraming taong gumamit nito ang nagsasabing pagkatapos ng 2 o 3 linggo. Tinatanong na sila kung nakapagpahinga ba sila ng husto o kung may ginawa ba silang iba dahil mas fresh at mas relaxed ang mukha nila. Lahat ito gamit lang ang home-made ointment na halos wala namang gastos. Kung meron kayong arthritis, sakit sa kasikasuan o kahit anong harap sa buto, ang benepisyo number 4, ang magiging pinakamalaking kaibigan ninyo at siguro pinakapases lumatan ninyo araw-araw. Ang rosemary ay may camphor at ang camphor ay may in particular at napakamahalagang katangian. Kapag tumagos ito sa balat at umabot sa mas malalim na tissue, dartang kumikilos ito sa mga nerve ending na nagdadala ng senyales ng sakit. Hinaharang nito, himihimto, literal na sinasabi sa ating nervous system na tumigil na sa pagpapadala ng senyales ng sakit na sobrang nakakabala at pumapigil sa atin na gumalo ng malaya. Pero bukod sa paghadlang sa sakit, ang camphor sa rosemary ay may local na anti-inflammatory action. Kapag tumagos ang ointment sa namamagang tuhod niyo, sa likod niyong masakit, sa balikat niyong nangganggalay, o sa kamay niyong matigas sa umaga, pinapalamig nito ang inflammation ng buto at cartilage mula sa loob ng balat.
Musica ang jinhoa no nararamdaman ay madalas inilalarawan ng maraming tao no parang agad-agad nararamdaman muna nila ang ipagkatapos kayang jinhoa. At hindi lang po ito panandalian. Sa patuloy na paggamit, unti-unting bumababa ang chronic inflammation, ng lugar dahil bumuo. Bothi ang circulation at mas maganda ang pagdating, ng nutrients sa mga tissue na kailangan ito. Nang araw bago pa may modernong anti-inflammatory na gamot, ang rosemary ointment na ito ay ginagamit na regular para sa pinakamatinding krisis ng rheumatismo at arthritis. Alam ito ng mga albularyo at ng matatand, ang nakakolam ng mga halaman. At ang gayon, maraming senior citizen na nagsimulang gumamit nito ang nagsasabi na mas mahiming sila matulog sa gabay dahil bumaba ang sakit at sa umaga, mas madali silang bumangon at gumalo. Malaking pagbabago po yan sa quality of life. Ang ikalimang benepisyo ay ang malakas na antimicrobial action, ng rosemary ointment at ito ay lalo na mahalaga para sa mga senior citizen o para sa sinong may kondisyon apektado ang paghilam, ng balat, natatakot ang bacteria at fungus sa mga essential oil ng rosemary. May mga studio na nagpapakita na ang mga sangkap na ito ay pumapigil sa paglaki ng ay bat ibang klaseng fungus at bacteria na apektado ang balat. Kahit yang iba na matigas ng gamitin sa ilang conventional treatment. Kung meron kayong alipunga o fungo sa kuko ng pa na matagal ng hindi nawawala kahit anong gamot sabihin. Kung meron kayong lamat sa talampakan na sobrang sakit at hindi na nagihilam kahit anong cream ang gamitin o kung meron kayong sugat o galis sa pa na sobrang tagal maghilam, may ointment na ito. Ang solusyon na hinahanap ninyo, nililinis nito ang localized no infection dahil dagtang nilalabanan ang mga microorganism na tumapigil sa paghilam. At kasabay nito pinapabili ang circulation sa lugar na nadadala ng dugang mayaman sa nutrients at oxygen sa apektadong bahagi at yan mismo ang kailangan ng balat para mas mabilis maghilam at mag-regenerate. Isang mahalagang paalala lang bago tayo magpatuloy. Kung ang sugat sa paninyo ay may kasamang diabetes o kung matagal na itong hindi nagihilam, mas mabiting magpating, muna kayo sa Dr. Kasabay ng paggamit ng ointment dahil ang mga sugat na ganito ay kailangan ng tamang medical attention. Ang ointment po ay makakatulong bilang additional na suporta pero hindi po ito pamalit sa payo ng inyong doktor. Lalo na po tayong mga senior citizen na kailangan mas maging gat. At ang gayan-gaya ng ipinanggako ko sain, yo mula pa sa umpisa, ituturo ko sain, yo step by step kung paano gawin ang makapang, rihang rosemary ointment na ito sa bahay ninyo. At sasabihin ko na agad, mas madali pa ito kaysa sa iniisip ninyo. Wala kayong kailangang special na kagamitan. Wala ring kailangang maharap hanapin na sangkap. Ang mga sangkap na kailangan ninyo ay ito, tatlong kutsara ng tayong rosemary. Makikyu niyo ito sa Baguio at Benguet kung son talaga ito tinatanim o sa mga herbal shop, chalad ng healthy options at makikyu rin ito online. Karaniwang mura lang ito at kalahating tasa ng coconut oil o extra virgin olive oil, pero po itong gumagana ng mayos. Ang coconut oil ay may benta na kapag lumamig. Natural itong tumitigas at najayjing pumada, na consistency no walang kailan ng idagdag pa. Kung olive oil naman ang gagamitin, mas malabno ang texture, parang infused na langis lang, pero gumagana pa rin ito ng mayos kapag inilagay sa balat. Ang paggawa naman ay ganito,
Ilagay ang langis sa isang mangkok na kayang ilagay sa banyo Maria. Ibig sabihin nito ilalagay natin ang mangkok na may langis sa loob ng isang kaldero na may tubig pero siguradong hindi makadikit ang tubig sa mangkok. Buksan ang apoy sa pinakamahina. Hindi na kailangang kumulo ang tubig. Kailangan lang mainit at lang ito. Ilagay ang tayong rosemary sa lamis at hayon ay tun sa loob ng mga 20 minuto. Mahinang apoy pa rin. Sa loob ng panahon na iyon dahan, ahang unit ang langis at kukinin nito ang lahat ng sangkap ng rosemary. Ang timpla ay magiging kulay green, yellowish o grayish at iyan mismo ang gusto natin. Ito ang senyales na mayos na nalalabas ang mga sangkap ng rosemary papunta sa langis. Pagkatapos ng 20 minuto, patayin ang apoy at hayong lumamig ng bahagya ang timpla. Kapag manageable na ito, salain gamit ang mainom na salon o kaya ay tela para tanggalin ang mga dahon ng rosemary. Ang matatira ay ang ding langis na puno ng la hat ng sangkap ng halaman. Kung coconut oil ang ginamit, kapag lumamig na ito ng husto sa lamesa o sa refrigerator, ito ay titigas at magiging malambot at pumada ang consistency. Perfecto para ilagay sa balat. Kung olive oil naman ang ginamit, malabno ito pero epektibo pa rin. Itaw ang ointment sa maliit na garapon na malinis na may takip. Piwid itong tumagal ng dalawa hanggang tatlong buwan kung nakatago ng mayos. Edi, kompleto na ang inyong rosemary ointment na handa ng gamitin. Pero narito ang bahagi ng maraming hindi alam at kung magkakamali ka rito, masasayang lang ang la, hat ng ginawa mo. May karaniwang pagkakamali sa paggawa ng ointment na ito, at kung magagawa mo ito, matatapos ka na lang sa langis na may amoy rosemary. Pero halos wala ng benepisyo sa medisina. Ang pagkakamali ay ang paghahayon ng langis na sumobra sa init. Kung magsaysing ka na ang langis, kumulo ng malakas o bumula ng husto, ang essential oil ng rosemary na volatile agad na maglalaho at maglalayag palabas sa kusina niyo. Ang matatira na lang sa inyo ay langis na bird ang kulay at mamoy ng maganda, pero wala ng lakas na medisina na hinahanap niyo. Ang apoy dapat pinakamahina, sapat lang para mainit, init hindi para maprito o pakuluan. Tandon niyo ito ng mabuti dahil dito nakadepend kung talagang gagana ang ointment. At meron kangis, ang huling tip na malaking kaibahan ng dulot sa resulta. Ilagay ang ointment palagi sa gabay bago matulog. Habang natutulog tayo, ang katawan natin ay nas, a mode ng pag-repair at pag-regenerate ng aktibo, ang daloy ng dugo papunta sa balat ay tumatos. Ang mga cellular ay nagrenew, ang mga tissue ay naghihilam. At kung sa oras na iyon ang rosemary ointment ay gumagana sa balat mo, ang mga sangkap nito ay makikipagtutulungan ng perfecto sa natural na proseso ng katawan mo. Walang halong araw na aring makasira sa ilang sangkap. Walang imit at pawis ng araw na maring magd ay lut ng apekto. Dito pinakamabisa ito at dito rin pinakanikinabang ang katawan. Mga mahal kong kaibigan, laging by nibigyan tayo ng kalakasan ng lahat ng kailangan natin para mabuhay ng mas konti ang sakit, mas maraming enerhiya at mas malusog na balat. Hindi po palaging kailangan ng mamahaling produkto o komplikadong treatment. Minsan ang pinakamalakas na solusyon ay ang dahon lang na ginagamit na natin sa loob ng mahabang panahon para lang sa pangtimpla ng pagkain.
Hindi natin alam ang lahat ng magagawa nito para sa kalusugan natin. Ang rosemary ay nasa piling, so may kanto kahit sa bakuran ninyo. Halos wala namang gastos. Handa ang baguhin ang kalagayan ninyo mula sa loob patungong labas. Ang katawan natin ay may kamang. Hamang, kakayahan no magre at magre. Kava kapag binigyan natin ito ang tamang tulong. At minsan ang tulong na yon ay masabot kaya kaysa sa iniisip natin. Huwag na nating ipagpaliban para bukas ang bagay na piwid na nating simulan ang gayan. Gawin ang ointment na ito ang may pagmamahal. Gamitin ang consistent at bigyan ang panahan ang katawan ninyo para tumugan. Ang gayan, gusto kong malaman ninyo. Sabihin niyo sa akin sa comments. Alam niyo na po ba na ginamit ang is ang reyna sa Europe ang rosemary para bumalik ang kagandahan ng kanyang balat? Para sa niyo gagamit in ang ointment na ito? Para sa sakit ang kasu-kasuan, para sa alaga ang balat, para sa yugat sa binti o para sa eyebags? Ay comment niyo sa akin. Gusto kong basahin ang mga sagot ninyo. At kung meron kayong mahal sa buhay, isang kapatid, isang kaibigan, isang kamag-anak na sa tingin ninyo ay makikinabang sa impormasyong ito, ay share niyo po ang video na ito sa kanila ang gayon din. Minsan isang maliit na gesture na ganito ay piwad, ang magbago ang buhay ang isang taong mahal natin. Mag-ingat po kayong lahat at hanggang sa muli po tayong magkita.